Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Let us start the meeting. Today is a special day for Institute of Labor and Management. This webinar is arranged mainly to commemorate the contributions of late Professor T.S.N.Pillai sir, who was the founder member of Institute of Labor and Management and the past chairperson also. My acquaintance with Pillai sir is very short, lasts only for 10 to 11 years, and that is mainly through ILM. And we had small discussions related to labor and management aspects initially. But gradually, we cut across various fields, including economics, sociology, anthropology, political science, management, labor relations. So at that time, I was thinking, who is Professor T.S.N.Pillai? Initially, I cannot understand him. But later, I found that he enters into a wide variety of activities, different disciplines, and his activities are, in one sense or other, is highly interdisciplinary also. Without having any formal degree, either in sociology or in economics or in political science or in legal aspects, he ventured into all these areas and gives suggestions, fruitful explanations, and guidance to a good number of people across Kerala. It is very interesting to find that he didn't possess any PhD from any university. He was, to my knowledge, he was not at all a recognized supervising teacher of any university. But he successfully guided a good number of students across Kerala and enabled them to acquire their PhD degrees. Apart from that, today we find that good number of PhD holders stop doing research once they get the degree. But without having any degree, Professor T.S.N.Pillai produced good number of project reports, researchable project reports, and that too are valid for policymakers and analysts as far as industry field is concerned. Again, I repeat the question, who is Professor T.S.N.Pillai? To some people, he's a teacher. Some others, he's a trainer. To some others, he's a consultant. To some others, he's a researcher. To some others, he's a policymaker. He's also a philanthropist also. So his area of operation, both in the academic and in the real life, is spread across different disciplines and different activities. I attribute all these things to his commitment, ethics, values, and the love for humanity. I consider him as a role model. Therefore, we believe that we have to bring together all those people who are associated with Professor T.S.N.Pillai and share his experience, share their experiences with Pillai sir. The galaxy of speakers today include Dr. G.C. Gopalapillai, CEO, Kottakkal Ayurvedishala, Shri L. Radhakrishnan, IAS, MD and CEO of Malabar International Ports and Special Economic Zone, Shri M. Vijay Kumar, former head, Corporate HR Voltas Limited, Father Joey James, Secretary, Jesuit Higher Education South Asia, Dr. K. Anil Kumar, Dean, SCMS Group of Institutes, Shri S. Vijay Kumar, former Executive Director, Corporate Office, BPCL, Shri P.N. Sri Kumar, President, Jesuit Alumni Association, Shri D. Mohan, Working President, Caltron Employees Association. I take this opportunity to extend a warm welcome to all these galaxy of speakers
on behalf of Institute of Labor and Management. In addition to this, our founder director and present chairperson, patron Sri M. Shivadas, and present executive director, Advocate Anil Narayanan, will also join with us, and Anil Narayanan will render a vote of thanks. I request Sri Kumar to moderate the session, and I take this opportunity to welcome all of you, including all the participants and family members of Professor T.S.N.Pillai. Thank you. Thank you, Dr. Vijay Kumar. That is Dr. Vijay Kumar, Director, Institute of Labor and Management. Now I request Sri Shivadas, M. Shivadas, Chairman of ILM, to welcome and give the presidential address. Sir, Shivadas, sir. Professor T.S.N.Pillai അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള സംപൂജ്യരായ വ്യക്തികളെ, അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് മാന്യ വ്യക്തികളെ, പ്രൊഫസർ T.S.N.Pillaiയുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1968-ലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം MSW പാസ്സായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിൻ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു സംഘടന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സുഹൃത്തുമായി രൂപീകരിച്ചു. അത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന ഒരു സംഘടന, ഒരു ജസ്റ്റിസ് VR കൃഷ്ണയ്യർ പ്രസിഡന്റായുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആ സംഘടനയുടെ ഒരു ജില്ലാ ഘടകം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത്. അന്നാണ് പിള്ള സാറുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രമാത്രം ഒരു ഡാസ്ലിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ T.S.N.Pillai. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓഫീസറായി ചേർന്നിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പോയി ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പ്രൊഫസർ T.S.N.Pillai സാറിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ അഡീഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണറായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്ത് പൊങ്ങുമൂടാണ് വീടെടുത്ത് താമസം തുടങ്ങിയത്. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി. ഈ അവസരത്തിലാണ് 1999 ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ILM, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ഈ സംഘടന ഫോം ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫോർമൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് G. രവീന്ദ്രവർമ്മ, യൂണിയൻ ലേബർ മിനിസ്റ്ററും പിന്നീട് സെക്കൻഡ് നാഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന G. രവീന്ദ്രവർമ്മ സാർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ രംഗത്തും മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ട്രെയിനിങ് നടത്തുവാനും അത് പലതും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ റിസർച്ചും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിള്ള സാറുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോളജ് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടും സഹായിക്കുകയും അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിജയകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഗവേഷണം നടത്തി പ്രയാസപ്പെടുന്ന പല വ്യക്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവരുടെ PhD കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി PhD നേടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളമുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ
മഹിമ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ. എൻ്റെ മകൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ അത് കുറച്ച് പോയിന്റ് വേണം, എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു അപ്രോച്ച് പ്രൊഫസർ T.S.N. പിള്ളായി. അപ്പോൾ ഞാൻ T.S.N. പിള്ള സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി, മോളെ അയച്ചു, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിനർത്ഥം ഈ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യഗ്രത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശമായി ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രായം അവശതയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് T.S.N. പിള്ള സാറിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായി കിട്ടിയതിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അനുഗ്രഹീതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത്. അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അനവധിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹോബിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു മറ്റു താല്പര്യം കൊണ്ട്, മറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയോ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയോ അല്ല, എല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും സമൂഹ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഇത്ര മാത്രം അതിൽ എൻതൂസിയാസം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവശത എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ആൾ. Thank you, Shivadas sir, for the reminiscence of the past, especially the history. Most of us not known some of those things. Thank you for the special highlight on the institution building part which he has done. My memory goes to IIM Trivandrum branch. My memory goes to several other institutions which he has been associated and built even before I came to know from Loyola College. I am not wasting the time in between because actually Father Joy James has to take the late night flight to Rome, so he has consented to be with us for some time. So Reverend Father Joy James S.J. He is the Secretary, Jesuit Higher Education South Asia, and he has held several positions in the past. No, I am not referring those several positions because that will take a lot of time on this. So mic is handed over to Reverend Father Joy James. Father. Good evening, dear friends. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും T.S.N. പിള്ള സാറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ നമിക്കുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ലയോള കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ചേരുന്നത് 1987. പക്ഷേ T.S.N. പിള്ള സാറ് ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് ഞങ്ങള്. 2-3 പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം എന്നും ലയോളയുടെ ഒരു വക്താവ് പോലെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് നിന്നാണ് MSW പഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു കൊമ്പൻ മീശ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിരുന്നു, ഈ മീശയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അച്ഛന്മാര് കോളേജ് ചേർക്കുമോ. അത് തികച്ചും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാല് അന്ന് അവിടുത്തെ മാനേജറായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും വളരെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുകയും പഠനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് ചേരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷവും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലയോള എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു. 2 പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു. ഒന്ന്, 1993 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്
അർബൻ ബേസിക് സർവീസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ UBSP എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രത്യേക സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി. ഇതിന്റെ കോളേജ് പഠിപ്പിച്ചുള്ള അധ്യാപകരായിരിക്കണം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും T.S.N.Pillai സാറ് ഞാനുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. കേരളത്തിലുള്ള അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അന്ന് നമ്മൾ അർബൻ പോവർട്ടി റാഡിക്കേഷൻ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും പട്ടണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സകല റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് ലയോള കോളേജാണ്. ഇപ്പോഴും കുടുംബശ്രീയുടെ ആരംഭകാലത്ത് പ്രവർത്തനം 18 ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾസ് തയ്യാറാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് പിള്ള സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് വളരെ വളരെ നല്ല ഓർമ്മയായിട്ട് എനിക്കുള്ളത്. ആ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹം എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാനൊരു യാതൊരു മടിയും കാണിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പല സ്ഥലത്തും പോയിരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുകയും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾക്ക് അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയായിരുന്നു, ഫാദർ ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാം, അവർക്ക് ഒരു കൾച്ചറൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും, ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ദ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ച് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുണ്ട് CDSലുള്ള. പക്ഷെ വി ആർ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. കേരളത്തിൽ 1993-94 കാലത്തിൽ 37% പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു, ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴെയുള്ളവർ. ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ 7% ഉള്ളൂ. 42 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ഈ കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെതായ ചില അപജയങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ, ഓവർ പൊളിറ്റിസേഷൻ വന്നു, പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് വന്നു, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പോരായ്മകളാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ബോധ്യം സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലില്, ലൊക്കാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഓർമ്മ, കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അന്ന് UGCയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ അർമൈറ്റി ദേശായി ആയിരുന്നു ചെയർപേഴ്സൺ. അവര് അന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നു. അന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാർജുള്ള ആള്. അന്ന് രാമേന്ദ്രൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു there are a lot of students from Kerala come to Tata Institute. I myself studied in Tata Institute. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് MSW തുടങ്ങാൻ പാടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ രാമൻ സാറിന് അതേപ്പറ്റി വലിയ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, how much money can you give? That is what we asked. And Arbaiti Desai doctor said, we'll give immediately 15 lakhs without any problem. That night he gave the notice saying that there is going to be a new course in MSW in Sri Shankara University without any syllabus. Katti. അന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് T.S.N.Pillai സാറിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്, സാറ് ഇതൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. So he came immediately next day to me and both of us worked the entire syllabus for the Sri Shankara University. അത് വളരെ, അതായത് that is what I am talking about, is commitment to the whole process of the profession. മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിൽ അന്ന് കേരളത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും വലിയ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. Though we have started the first family counseling center by Father M.K. George. Now he is attending this program. Right now he is in Rome. We started the first family counseling center in Loyola College, 1986. ഇന്ന് ഏകദേശം 40ഓളം ഉണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1500ഓളം സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ we have to design this program and we have to work out the nitty-gritties of it, train people, network with them, and collaboration is very important. All these things have been, and T.S.N.Pillai സാറിന് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മയുള്ളത്, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരാളെ പറ്റി മോശമായിട്ട് പറയില്ല. We had problems with others, government official and otherwise, but he would never say a negative thing about a person. Even if he doesn't like some behavior part, he would tell me privately, Father, ഇല്ലയാള് വേണ്ടാട്ടോ, അയാളുടെ അടുത്ത് അധികം കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയും. പക്ഷെ he will never say in public
or say anything negatively, drastically against. This is something, a beautiful quality I have. Probably that is the one reason that he has been, so many people love him. And so many people have interacted with him so fondly. Father George and myself used to be a regular visitor to his house. And occasionally he used to come to us. And he was also part of our governing body and the general body as well as advisory committee. And I feel so proud of him. And he was a great soul. May God protect him and give him solace in life. Thank you very much. Thank you, Father George James, for having brought out the very important two cardinal points of the institution of Loyola, and which has made remarkable history in Kerala. One is the urban poverty alleviation program, in which the course content, I still remember the pen with which T.S.N.Pillai sir used to write, and the English and the handwriting, which is very steady even till the last 2 months before I met him in Trivandrum in his home. It's the same thing. So that means it's a man of character. And also he said about Sri Shankara University and how the confidence was reposed on the institution called Loyola, and how Professor T.S.N.Pillai has done it. Excellent. Thank you for the remembrances on that, sir. Now I request Dr. G.C. Gopala-Pillai, who is now the presently the Chief Executive Officer of the Cortical Ayurveda Shada. Right now he is in Trivandrum, that's what he told us just before this. He has held several prestigious positions, such a very, very long list, which I may be excused from reading it out because for pause of time. And over to you, Dr. G.C. Gopala-Pillai, sir, for the... Thank you very much, Mr. Srikumar. എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ T.S.N.Pillai സാറിനെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ 70 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, കോളേജിൽ ചേരാൻ വരുന്ന സമയത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ശ്രീകുമാർ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം 5 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 1 മിനിറ്റ് കൂട്ടി 6 മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനകത്ത് തന്നെ നിർത്താം. ഓക്കെ, അതായത് ശരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നത് ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ മുഖമാണ്. ഏത് സമയത്തും ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലാം. ശ്രീ M.S. ശ്രീകുമാറും ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ അവസാനത്തെ 1-2 വിസിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ചില പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ആ സിനേറിയോ ഒന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒന്ന് ചവച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പറയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ക്യാപ്സ്യൂൾ സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ അതിനേക്കകത്ത് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒരു മർദ്ദനം നൽകിയതിനു ശേഷം, മർദ്ദനത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻസ്, നല്ലവണ്ണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇനി എന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി. അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല സംരംഭങ്ങളിലും ഒരു സഹകാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു BA ഫിലിപ്പോസ് എന്നുള്ള ഒരു റൂറൽ ഹൗസിംഗ് എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് ചേർന്ന് T.S.N.Pillai സാറും ഞാനൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം ഉണ്ടാക്കിയതും അതിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതും ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യം, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് ചേർന്ന് പലരും ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ആ സംരംഭത്തിൽ 74 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മ വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് IATSW, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിൻ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, നേരത്തെ മിസ്സസ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ട്രൈബൽ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അർജന്റായിട്ട് ചില 1-2 നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം വയനാടായിരുന്നു. കേൾക്കാമോ? Am I audible? Yes, sir. Yes. അദ്ദേഹം വയനാട് ആയിരുന്ന ഒരു കാലം ട്രൈബലുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 ആഴ്ചകൾ അവിടെ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫീൽഡും
മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡും രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് തത്തിക്കളിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അപാരത, അത് ഒരുപക്ഷെ സ്വയം ഒരു പ്രദർശനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കാനോ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മുതിർന്നിട്ടില്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവർ പോലും അതിന്റെ അർഹമായ ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തോന്നും എനിക്ക് തീർച്ചയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർച്ച, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗഹനത, അത് വളരെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന മാനേജർമാരെയും മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. നേരത്തെ റിസർച്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 1972 എൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD തീസിസ് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് 1-2 ആശയങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയി. ഒരു ദിവസം എടുത്തു അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിള്ളസാറാണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ എൻക്വയറിയും ഇൻക്വയറി, ഈ വെച്ചും ഐ വെച്ചുമുള്ള വാക്കുകൾ, എൻക്വയറി ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അര ദിവസം എടുത്തു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ഇത് രണ്ടും വേണ്ട, ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ടൈറ്റിൽ ഫൈനലൈസ്. എന്റെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അപ്പോ ഏത് കാര്യവും കൂലങ്കഷമായിട്ട് ഏത് വിഷയവും somebody has to mute the mic. I don't know who it is. Okay. അത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ കഴിവിനെ എത്ര പരാമർശിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധൻ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ പറ്റി നേരത്തെ MS ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. കെൽട്രോണിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു തലവനായിട്ട് കരകുളം മെയിൻ ഫാക്ടറി കോംപ്ലക്സിൽ കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെൽട്രോണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് D മോഹൻ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാള് ജയപ്രകാശ്, പിന്നീട് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി, D മോഹന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത്, ഇവരൊക്കെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് കെൽട്രോൺ കൗണ്ടേഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് 74-75 പീരീഡില്. ചുരുക്കത്തില് ഒരു വശത്ത് ഒരു നല്ല ട്രെയിനർ, മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധൻ, മൂന്നാമത്തെ വശം, ഒരുപക്ഷെ അത് ഒന്നാമത്തെ വശം എന്ന് പറയാം, നല്ല ഒന്നാന്തരം സോഷ്യൽ വർക്കർ. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ വയോവൃദ്ധനായ ഒരാള്, അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 80 വയസ്സുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുളിമൂട്ടിലെ വീട്ടിലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം 70-71 കാലഘട്ടത്തിൽ, 73-74 വരെ അദ്ദേഹം പുളിമൂട്ടിലെ ഒരു മെയിൻ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്, പഴയ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബിസിയാണെന്ന് പറയാനും വയ്യ, അദ്ദേഹം ഒരു എംബരാസ്മെന്റ് ആയി എന്നെ അകത്ത മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. ആദ്യമായിട്ടാണ് അകത്ത മുറി ഞാൻ കാണുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി. എന്നിട്ട് പതുക്കെ കതകു ചാരി വെളിയിലിരിക്കുന്ന ആ വയോവൃദ്ധനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരം തുടങ്ങി. സംസാരിച്ചതിന്റെ നിവൃത്തിയില്ല, ഞാൻ ചെവി അടച്ചു വെച്ചാലും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കേട്ടപ്പോ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സണിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വയോവൃദ്ധൻ വന്ന കാര്യത്തിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാതെ, അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിനെ ഒരു തരത്തിലും നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളയാതെയുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയ ആ ഒരു കൗൺസിലിങ് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ്. ചുരുക്കത്തില് എന്ത് ഇഷ്യൂ കൊടുത്താലും അതിന് പരിഹാരം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയല്ല, ഒരു പരിഹാരത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്ന രീതി എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല. ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായാലും മാനേജറായാലും തിരിച്ചു പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പൊസസീവ് ഫീലിംഗിലാണ്. അദ്ദേഹം എന്റേതാണ്. ആ പൊസസീവ്നെസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ്, ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്റേത് മാത്രമാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫീലിംഗിൽ മുങ്ങി ആമഗ്നായി വളരെ ആലസ്യത്തോടുകൂടി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫീലിംഗ്. അതിൽപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടോക്ക് നടത്താനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏതാനും ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു മാത്രം. നന്ദി, നമസ്കാരം. MS Srikumar, please take over. Thank you, Dr. G.C. Gopala-Pillai, for the excellent treatise, especially with reference to the institution building aspect.
his trade union, his tribal activities, and his meticulous details, and also his counseling, a few bits and pieces here and there. And now L. Radhakrishna IAS is not well. He has informed. He has laid up due to some ill health, and he is not able to turn up today. So I have next in line M. Vijay Kumar is a former head of corporate HR of Prof.T.S.N.Pillai Limited, student of Loyola, and he's now speaking from Mumbai. Mr. Vijay Kumar, on to you. Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yeah, audible. Okay. At the outset, let me compliment ILM for organizing this TSNP memoir this evening. It's a privilege to participate in this webinar and share views with such distinguished folks. The speakers before me have already thrown light on this many-faceted master teacher. Let me try and add on, recall a few things, mainly the guiding posts that we imbibed from Pillai, which served well in life as it unfolded after college. Many of my Loyola College mates and I have very enduring memories of Pillai's classes. His rather sonorous drawl, practiced pauses, guffaws, smart use of standing postures, etc., added to the special effects. He introduced us to the subject of research methodology. With a certain unique orientation to the subject, he enabled us to develop a sense of balance in perspectives and a curiosity for facts and figures. The focus of preliminary lessons were on the need for a rigorous approach to gather unshakable data and the merits of a facts-based decision over hunches and gut feelings. These lessons stayed with us and were part of the credo of our work life. Compiling a humble checklist in many ways compelled us to go through the work plans with a high degree of mental rigor and to approach tasks with a result orientation. By the time we were almost half into our career, Indian industry started swearing by balanced scorecards in a big way. Setting goals, agreeing on matrices, monitoring performance over 4 perspectives, etc. were suddenly part of life. While developing HR scorecards and integrating it with that of business groups and also that of the organization, I have often wondered if T.S.N.Pillai was indeed a humbler version of our generation's Robert Kaplan and David Norton. Let me contextualize this statement. Under Pillai's supervision, I did a project at KDHP Munnar, a critique on the implementation of the Plantations Labour Act 1951. Pillai emphasized on understanding the legislation from various perspectives at a very deep level, clarity on the goals of the study, care and diligence while preparing the questionnaire. He highlighted the need to factor in several important aspects, like considering that it will have to be administered to a cross-section of workers, male and female, largely Tamil speaking, during working hours, and also while visiting their lions. More importantly, how to do effective meetings with senior management team, estate union leaders, etc., anticipating issues in time management, data gathering, thinking of alternate solutions to potential issues, etc. Pillai took immense pains to make us understand the why and how of the work being taken up as students and of project work. Actually, they were real forerunners to the tools that we relied upon most of our work life. In hindsight, I feel that Pillai's classes helped us with the discipline of anticipating issues, considering multiple options, choosing one over the other, exercising due diligence while executing plans, and more importantly, integrating the functions onto our organic whole. Towards the latter part of my formal work life, I had opportunities to reconnect with Pillai on a few occasions, courtesy Sri Kumar.
It was a different facet of his personality that was noticeable. He was eager to hear and learn about the varied professional challenges that had come our way. He was interested in listening to the insights that we could share with him. He had his views about the science and art of deriving insights. It has always been a humbling experience to spend time with this master teacher. The one advice that he had for me was that I should seek opportunities to share insights with others, especially with youngsters who are at the threshold of starting their careers. Let me conclude this note saying that T.S.N.Pillai has always been an inspiration. These are all a few of my anecdotes and things which I would have loved to share. I'm sure that others will have more anecdotes and experiences to share. Thank you very much. Over to you, Mr. Kumar. Yeah, thank you, Vijay Kumar, for that excellent remembering the scientific method and his long laugh and the way he used to handle about the cause effect relationships and the verifiability, validatability of a fact, all those things. Thank you for that. And how it has been useful to you in the company. These are intangibles which we at a time were not knowing. In fact, I still remember one point that he always used to say, read the chairman's speech of Sriram Fibers and Delhi Clothing Mills. He will give you history about what happened last 1 year. And from this, you should start your lessons in labor management. These are some of the things which are not heard from any of the MBA students. Forget about social work students. Now, I have another gentleman who was a student of ours and is now teaching fraternity and research. He's Dr. Anil Kumar. He held several positions in other institutions. Right now, he is the Dean of the PGDP program of the SAMS Group of Institutions. Dr. Anil Kumar. Anil? Not audible, Anil. Is mute. Anil, you are Okay, unmuted. I don't know whether I'm audible now. It's raining now- heavily here. Now audible. Now audible. Okay, yeah. Thank you, Mr. Srikumar, and respected all members of Loyola Alma Mater. It's my privilege to talk about Professor T.S.N.Pillai on this occasion as his student and also as a member of the family that is closely connected with the Professor T.S.N.Pillai. I'll just take a couple of minutes only, not because I don't have much to talk about Pillai sir, but just because of the paucity of the time. We were so lucky to have Professor T.S.N.Pillai as our professor in the 1985-1987 batch because I think 1985-1986 academic year sir retired. But even after retirement, thanks to the Loyola management, the management decided to rope him in for teaching the industrial relations paper in the second year. So that was a much kind of a coveted paper people were looking for because it was taught by Professor T.S.N.Pillai. And we were so lucky to have his sessions. I still vividly remember the kind of sessions he used to take us during the 1986 August, September, October months. And before that, when we were inducted, so we have a 3-day induction in Loyola. All of us had gone through that. And we used to have a session like a group discussion training. When in one round, students will discuss on a particular topic. And the outer ring will be student observers. So they are supposed to observe the group discussion process and then supposed to give comments and feedback about the performance of the group discussion participants. So my classmate who was along with me as an observer, after observing the group discussion for 10 minutes, he said his contribution was less. He didn't talk much. Then suddenly that was the abrupt end and Pillai sir intervened, only this much you can talk about him. Is that the maximum you can talk about his minimum performance?
So that is the kind of words he used to use. So the jargons we learned, the key words we learned from his class, I still remember. I think that is a big takeaway for all the students who attended his classes. He taught us Industrial Disputes Act and also Factories Act. And he used to pinpoint each of the words in the act of the sections. And I still remember when he was teaching us Section 7, Section 7A, Section 7B of Industrial Disputes Act, ID Act 1947 then. He used to tell us, like tribunal, industrial tribunal, you need to be knowing what is the meaning of tribune. So he said, to tribune means to judge. So you'll have to start from there. So each of the word you need to be understanding. And if you violate the sections, then you will be nabbed. So you know the meaning of nabbing, N-A-B? So like the police nabbing the criminals from behind the shoulders. So he used to demonstrate that. And he used to teach each of the word, each of the jargon. I still remember all those. I think all the students would definitely be cherishing that. Whatever we had learned, it is from T.S.N.Pillai sir early. So that is the kind of teaching he used to make. And the speakers who spoke before me all talked about his kind of versatility. He was an IR proponent, IR practitioner, HR professional, professor of HR and related subjects, researcher, consultant, human relations philosopher and protagonist, and above all, I would say a continuous lifelong learner in life. So I think that is the message he had passed on to all his students and disciples. You need to be a lifelong learner. So all these lessons we imbibed from him. And the kind of precision he used to talk about the various subjects, and he used to teach us, you need to be very precise. You cannot ever talk figuratively. You need to be talking with the help of the data, statistics. He was mentioning about Cochin Shipyard and why Cochin Shipyard was not doing it well at that time. He said, what is the turnover, what is the profit, what is the debt, and all those number of employees, like the retention rate and all. So you need to be having all statistics in precision. So he used to teach us all those. And also the kind of like the students, how it was very appealing, very attractive, his classes, the kind of calm voice he used to maintain, the demeanor he used to maintain, the disposition he used to maintain. So you can word by word, you can dictate his class. Till recently, I had his notes. So I was keeping that as a monument, industrial relations notes. We used to dictate. We can like jot down point by point, word by word, because that is the pace at which he used to teach. So I cherish all those memories. And above all, like as I said, teacher, I respect him a lot. And at this moment on his Remembrance Day, with a lot of reverence, with a lot of respect, I still cherish fond memories as a teacher. And it has been like a great privilege for all the students of Loyola to have attended his classes and imbibed those lessons. And finally, later in life, in career, we could put them into practice also. So I would like to convey my regards to all my alma mater colleagues, my members of the alma mater, Loyola alma mater, and also the family members, not as personally as a student, as a disciple, but also as a member of Professor Gopalakrishna's family, because they were so close. They were like family friends more than anything else. So Sir Gopalakrishna sir taught pleasure. So all those. Like keeping away all those as member of a family, families who were so close. I would like to convey my regards to the family members also, and cherish all those memories. And, thanks to Institute of Labor and Management for giving me an opportunity to talk like this about Pillai sir on this occasion on his Remembrance Day. Thank you all my friends and all my members of the alma mater, and in particular thanks Mr. M.S. Srikumar sir. Thank you so much. Thank you. That's all. Thank you. Thank you, Dr. Anil Kumar. I think you have covered almost everything. If I'm to cover, I'll be actually spending almost wasting the time, so I'm not doing this. You have covered almost 360 degrees. Thank you so much for bringing such. His English is something which all others have
invisible or intangible benefit which he had got. That's what I could say. And on to S. Vijay Kumar, the next student of alumnus of Loyola, who is a former executive director of corporate office at BPCL. Mr. Vijay Kumar. Vijay Kumar, am I audible? Please unmute. Vijay Kumar, please unmute. Please unmute. Vijay Kumar. Yeah. I am audible now? Now audible. Yeah. Yeah. Respected sirs, Dr. J.C. Gopalapillai and other dignitaries, I am honored to participate in this memoir of Prof.T.S.N.Pillai. Thanks to the office bearers of ILM to invite me for this meeting. My memories goes back to nearly 35 years when I joined Loyola College as a student. I entered the college. I think the first or second day was a lecture from T.S.N.Pillai. He came for a research topic and he lectured nearly 1 hour. Then he told us that there are 3 reference books in our library. Next class and you come prepared on these and these are topics. So next week, and as usual, and we entered his class without referring into all these references. He asked one by one each reference. We were not able to answer to his questions. He said, okay, these people please get out of my class, go to the library and take the books, prepare and come back. So that was a shock and for all of us. So from next week onwards, and we were well prepared to go to his classes. The way he taught and his vast knowledge that go deep into the subject. So we are all benefited. But I'm telling that though he taught us many subjects, and 2 subjects we like most was research and industrial relations. When he teaches industrial relations and he was teaching the whole history of how the labor movement in the country took place and how the act took place, how the labor acts are coming. So first time and we are hearing about the state subjects, central subjects, concurrent subjects, and where the labor acts falls into that, and how the legislations have come, all those things, an evolution of that. Probably that may be one of the reasons why which, and many of the Loyolites come out of that. We took that IR profession, whether in the labor department and for other places, and we took an IR profession. And many of his students become the stalwarts and IR in the Kerala situation. And we could able to manage and very difficult situations. So after that, and during my career, and I used to interact with him. In fact, I have invited him as a consultant in my earlier where I worked and as a training faculty. So the problem is that when I approach him and he was a listener and we have to tell him all our experiences, what all things happen from morning till evening and what is your agenda and what you are doing. Then he asked me, okay, your work is hardly for 4 hours or 5 hours. Not even at 8 hours you people are not working. So whereas we felt that and we were working for more than 12 hours in a day. So that is the fun of that. But his experience, then he used to share some experience. And one day he said about his experience in Keltron, curriculum, and he had gone. How he managed to enter into the canteen and close the door there. And some nearly 20-25 workmen were inside the hall at that point of time. So the experience there itself, and he talks for 3 hours or 4 hours. Then he talks more about the discipline. He said again, the workplace and you people have to enforce the discipline. Unless discipline in a firm, you are not going to succeed. He talks a lot about the multiplicity of trade unions, its impact, interpersonal relationships, political interference on that affects the growth of the industry, and so on and so on. From the
training point of view, and he was an excellent faculty. And he was an in-house faculty. We used him to train our people and mold our officers. And very difficult to get him, but he comes means and he mixed his theoretical knowledge with practical experience and with his anecdotes and examples, and he put the management concepts right across the students. When the training session is over, he asked them about the concepts and they could be able to answer to that. The impact was in the workplace, and we found that okay, after some time, and these officers, they themselves talk about it in management terms. So that is the impact and he made in the training process. And very often, and he says that, okay, why can't you pen down your experiences? So that will be beneficial to your colleagues as well as the young talents that is coming up in your career. So he says that whatever means, what rubbish things, and you put it there. And about the collective bargaining, and is very interesting thing. And he says that you people, what you are doing days and nights together, you bargain with the union. You people bargain and the union collects it. Collect the money and nothing they pay back to your company. The LTS, and when I was drafting some the LTS, I advised him some points how to be incorporated. He said, okay, how many classes in your LTS are having some productivity classes? I said a couple of 8-10 classes are there. How many classes were there earlier and LTS? I said the same thing. How many classes you implemented that? You just see that. He said if you take any settlement across Kerala, you can see half the pages talks about and the productivity enhancement, how the unions and give the cooperation to you and their cooperation, and you can enhance the productivity. But finally what happens is that these people sign and they left the place. Nothing you people will implement that. That is the fate of almost all the settlements in Kerala. Of course, and I have gone through many settlements and I found that whatever he said is exactly the same thing. Yeah, Mr. Pillai was a lifetime professional. I think he has dedicated his whole life to research and professional fraternity. At this juncture, I want to talk to a lot, but the time is not permitting. I join my colleagues and pay homage to our great guru and pranam to him for his contribution to the HR people. Thank you. Thank you, Vijay Kumar, for that excellent treatise. In fact, when we were discussing, Vijay Kumar and I was discussing, you are telling about a simple thing like how to explain a constitution article. You are saying, if you have a coat hanger fixed to your wall, you can call it a constitution. If there is a hook, you can call it an article. In that, if there is a umbrella which is hung, call it an article. And under that, if there is a small umbrella, call it an act. Then rules, regulations. This is a simple way of simplifying a complex thing or making a law very useful, interesting. So, thank you for explaining or remembering those, making us remember those things, and also a critical view about what the union management discussions are going on and all that. Thank you, Vijay Kumar. Then I move to next P.N. Srikumar, IRS, who is the president of Jesuit Alumni Association of Kerala. He is our own alumnus in Loyola College. Over to P.N. Srikumar. Srikumar? Yes, yes. Am I audible? Okay. Am I audible? Yes. Okay, then. Okay. PN? Respected it's not audible. Oh, is it not audible? Sorry. It is. Okay. You are unmute, Respected but President Sri Shivadas, Dr. GC, MS, and other dignitaries. You exit and come back. By the time, shall I go to Sri Mohanan next? Then Well, I am talking. Audible, P.N. Srikumar. It's not audible. Yeah, he is audible. Yeah. Can you make an He's audible. He's audible. Maybe. Audible. Okay. Thank you very much for giving me an opportunity to share my discourses with our Guru, Prof.T.S.N.Pillai.
my discourses with T.S.N.Pillai sir started when I joined Loyola for PG way back in 1980, which continued till now. Even in the absence of his physical presence, these discourses are very much alive. Why it is so? We discussed on topics which are basic to human life, and hence they never lose their relevance. When I met him, he had already formed a mature perspective on many issues, whereas my perspectives were in flux. We had a lot of sessions together. After each long session, I used to leave with more questions than answers. May I share a few of my intellectual encounters with him? There is nothing new about the questions, but we shared our perspectives on them, which others usually avoid. One of the issues that came up for frequent discussion was on unconditional love. My view is that when a relationship becomes conditional, it cannot be in any way termed as love. T.S.N. had a different take on it. According to him, all relationships are basically conditional. He said that unconditional love was just an ideal which cannot be realized at all. If you go by that standard precisely, you cannot love anybody. Another ethical question was on freedom. In my view, freedom is absolutely necessary for better performance. Professor objected it by saying that my view was not vindicated by historical evidences. He was considered as a traditional Marxist, but he never was a Marxist per se. If you go by his personal view or his professional conduct, he can be termed as a revisionist if you use the Marxist terminology. He was with RSP, and he was an admirer of late N. Srikandan Nair. He was an ardent critic of the policies of Comrade EMS. The paradox is that while he was in service, he tried to organize an alternative communist movement with his friend, Professor Stephen from University College. That party had an allegiance to Albanian Communist Party headed by Anwar Hoxha. Sar was the editor of his mouthpiece. I can't recall its name, but I can recall that I had written an article on Marxism and democracy in it. I neither remember the name of the party nor the title of the mouthpiece, maybe because I was not optimistic about it. I think Sri Sadanandan, the famous playwright and film critic who is a neighbor of Pillai sir, may know more about it. As everybody knows, he was a trade union leader. But when he moved to the other side of the table as part of management, he found that what he preached could not be practiced. A little critic of that. But that experiences enriched him. Thereafter, he returned to academics, where he proved his mettle. He was an ardent believer of the methodology of social sciences. He said that any article, any paper should be presented only after conducting research based on standard social science methodology. In a post-truth society, this is to be taken as a cardinal point. He was trained in old school of personnel management. Later, when the human resource management replaced the personnel management, he was a bit apprehensive of it. He believed that in industrial relations and collective bargaining, it is very necessary to have collective bargaining and trade unions in developing societies. I too shared the same view. For instance, the IT companies which thrive on the exchange arbitrage are really poor paymasters. And since there is no trade union, collective bargaining is almost impossible. In fact, we had discussions together to have formed
some trade union in the IT parts itself. I can elaborate on all these basic issues to any extent or any length, but I refrain from doing it now. In case a souvenir is to be published, I may think of such an endeavor. I would recall T.S.N.Pillai sir as a thinker and an activist who used his creativity to find appropriate, people-friendly solutions to the problems of the society, both in macro and micro levels. I once again congratulate ILM for organizing this memoir. Thank you very much. Thank you, Sri Kumar. I think that is one of the very few, what you call, never ever touched facets of Professor T.S.N.Pillai. As you rightly said, he had an insight when he was working with a trade union leader. He had insight when he had working as a teacher in the tutorial and the student when he studied in Loyola, then as a later as a student, researcher, and different roles. And even as a father, he used to say something about whisper to me. So finally, when he became the assistant personal manager in Keltron, he used to teach us the role, functions, and responsibilities and status. When the 750 employee strength was moving towards this, and I was only a senior personal officer, the next position was status for the personnel department was elevated by appointing Mr. T.S.N.Pillai sir as the assistant personal manager. Then later I asked him, "Idano sir status no re na ade no." Appo pulli adine kuriche class eduthu. So everything here is an explanation, a logic, argument, and then only conclude. Otherwise, he will not be. So thank you, Sri Kumar, for that. And now, ഇനി വേറൊരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഡി മോഹനനാണ്. കെൽട്രോൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന CIT യൂണിയന്റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇപ്പോഴത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം T.S.N.Pillai സാർ ഇരിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള പരിചയവും അടുപ്പവും ഇടപഴകലുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് പറയാനാണ് ഡി മോഹനെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. മോഹൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മോഹനൻ. ആദ്യമേ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ലേബർ പ്രഗത്ഭര് പങ്കെടുത്ത ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ILM-ന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. T.S.N.Pillai സാറ് ഓർമ്മയായി. സാറിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കെൽട്രോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തും വരേണ്ടി വന്നു. കാരണം കെൽട്രോണിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഈ കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്, ITI, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ലീഡർഷിപ്പ് വഴിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 70-80 സമയങ്ങളിലാണ് പിള്ള സാറ് കെൽട്രോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനു മുൻപുള്ള കെൽട്രോൺ എന്നല്ല, ഏത് ഫേമിലായാലും ആദ്യം ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു മുഖം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തികളാണ് HR-ന്റെ ആൾക്കാർ. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറ്, ഡോക്ടർ GC, അതുപോലെ തന്നെ IM ശ്രീകുമാർ, ത്രേസ്യാമ്മ, വത്സമ്മ, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ആൾക്കാരാണ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ വരവാണ് പിള്ള സാറിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സാറ് അസിസ്റ്റന്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജറായിട്ട് കരകുളത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും സാറിനെ കാണാനും സാറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കെൽട്രോണിലെ
ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അടക്കം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ള സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആ രീതിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സാറ് കരകുളത്ത് വന്നു. കരകുളത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാണുന്ന ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ മാനെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ സൗമ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ. സൗമ്യൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഇപ്പം മിക്കവാറും പിള്ള സാറും GC ഗോപാലപിള്ള സാറും ഈ MS ശ്രീകുമാറും ഒക്കെ ലേബർ ക്ലോസുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് പിള്ള സാറിന്റെ സ്റ്റൈൽ. പിള്ള സാറിൽ കാണുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ്. സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ അവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തുള്ള ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർഷിപ്പിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയുന്നതിനേക്കാളും പിള്ള സാറിന് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സാർ എല്ലാവരെയും പറ്റിയും പറയും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു മുഖമായിരുന്നു പിള്ള സാറിൽ കണ്ടത്. മാത്രമല്ല എത്രയോ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തർക്കത്തിൽ വരും. തർക്കം അവസാനം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന് പ്രശ്നം സംസാരിക്കുകയല്ലാതെ പിള്ള സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയത്. പിള്ള സാറ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ എവിടെയാണ്, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എത്ര പേരുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തില് ഇവരാരും അതുവരെ ചോദിക്കാത്ത തരത്തിൽ സാർ ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഇടപെടൽ എത്രമാത്രം കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയത്. ആ രീതിക്ക് വന്നു സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. സാറ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി പറയും. ഇപ്പം കെൽട്രോണിലൊക്കെ സാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. അന്നൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. യങ് ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമൊക്കെ ചിലപ്പം പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. പശ്ചാത്താപം ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു പോലീസ് കേസ് ഉണ്ടാവുന്ന രംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് കെൽട്രോണിൽ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ക്യാൻറ്റീനില് രസത്തിന് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം സമരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തെല്ലാം സാറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പോലീസ് വന്നു കിരാവ് അടക്കുകയാണ്. പോലീസ് വന്ന് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറ് ആ കെരാവോ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് സാറിന്റെ ആ ഇടപെടലുകളിലാണ്. പിന്നെ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്ന വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രീതിക്ക് സാറ് ഒരു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം മാറി. ഇപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗം യഥാർത്ഥത്തില് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ മുന്നിൽ വേദം ഓതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ T.S.N.Pillai സാറാണെങ്കിൽ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ മുന്നിലും വേദം ഓതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഫലിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാറായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിധത്തിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള് സാറിന്റെ ആ ഇടപെടലുകളും സാറുമായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമയത്തെല്ലാം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും സാറിനെ ഓർമ്മിക്കാനും സാറിന്റെ ആ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാനും ഈ അവസരം കണ്ടെത്തിയതിലും ഈ വിധത്തിലൊരു ഒരു വേദി അറേഞ്ച് ചെയ്തതിലും ILM-നോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സംസാരം ഞാൻ കേട്ടു. വളരെയേറെ എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. വളരെയേറെ ഗുണങ്ങളെ അറിവുകളും തരുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് പലരും നടത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നന്ദി D. മോഹനൻ. വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ പറയാ അവതരണം അവരവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അല്ലെ അവരവരുടെ ഇടപെടലിന്റെ പരിചയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റം അദ്ദേഹം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2
അവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ T.S.N. Pillai സാറിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം, ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ തലമുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ വിസ്തൃതിയിലും ആ സർക്കിൾസിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇമ്പാക്ട്, ഒരു ഓളം റിപ്പിൾ എഫക്ട് ഫോർ ദ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചറായിരുന്നു, ഒരു പ്രാക്ടീഷണറാണ്, സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, റിസർച്ചറാണ്, സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പലതും ഫ്രട്ടേണിറ്റി, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്, അങ്ങനെ പലതിൻ്റെ അകത്തും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്രയും ഒരു ബഹുമുഖ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഈ 2ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനായത് തന്നെയും വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാറ് ഇതിനു മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, അത് എന്നോട് മാത്രമല്ല പലരോടും പറഞ്ഞത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി, വെറുതെ ഒരു ഇഷ്യൂയെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് റിസർച്ച്. അതായത് എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അലമാരയുടെ പെട്ടിയിലിരിക്കും, കണ്ണാടി പെട്ടിയിലിരിക്കും. സാറ് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്. അതേമാതിരി സാർ എന്ത് പറയുമ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയാറ്. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിനോട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സാറ് ഡയറി എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. അയ്യോ സാർ എഴുതിയെടുക്കരുതെന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ആ തിയറിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ സിമ്പിൾ അനക്ഡോട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എനിക്ക് അനക്ഡോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗിന്റെ സെഷൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്തു, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഹിന്ദുവിന്റെ തേഴ്സ്ഡേ പേജസ് വായിക്കണം, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, അഗ്രികൾച്ചർ, എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്. ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻസ്, ശ്രീറാം ചന്ദ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻസിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വായിക്കണമെന്നും, എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വായിക്കണം. ഈ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയെ അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ MS.Pillai ഒരു ഗതിയുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് എവിടെ കൊണ്ട്, നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിലേക്ക് ഞാനും ഏതാണ്ട് എത്തിത്തീരുകയാണ്. ഐ സമ്മറൈസ് ദിസ് ആൻഡ് ഓവർ ടു അനിൽ നാരായൺ പ്രപ്പോസ് എ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ വന്നു, ഞാനത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വിജയകുമാർ സാറ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ILM പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് 5-7 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ദൗർലഭ്യമായി പോയി. നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടൊരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമോ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് സമീപിക്കുകയാണ്, ദയവേത് സഹകരിക്കണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. ഓവർ ടു Anil Narayanan to propose a vote of thanks. Chairman of ILM, our most valued invited guests who spoke, nearly 6-7 persons. It's my privilege to have been asked to propose a note of thanks on this occasion. It is an honor and privilege to facilitate Pillai sir. Is a great opportunity for me. T.S.N.Pillai sir has touched and transformed the lives and livelihood of hundreds of persons, hundreds of students. He has transformed the people around him, relentlessly touching and transforming the life of many of us. Teaching is not that important. What he teaches is important. He is an epitome of that. Teaching is not important. The teacher is, what he teaches is most powerful, and that is important. Teacher who taught us to think, really teachers inspire for that. Always showed me the direct directions through his actions. Value system will never be forgotten, and the subject will be forgotten. Teachers teach, but the value system we will never forget. That is the principle he has taught. He was a great teacher and a mentor and a guide. As a researcher, as Mr. Srikumar was telling, solution-based research he was harping on. A great human being, Mr. Mohan was talking about. Apart from the all legislation we are talking about, he was harping on the human touch, the great human being, and a great humanist, and a model to others. That is why we remember him. There are so many professors, but I wish and I aspire to be him like that.
but I assure that I can never be like that. According to me, he has developed so many successful professionals that we have seen all of them, so many entrepreneurs, and he still remained as a model teacher till his end. He creates, as he was every time telling, God creates and teacher recreates. That is a principle he has built out. No subject alone, but he was talking about, he was teaching the value-based education system and discipline while he's teaching. If I look back to the Loyola life, he taught me that to achieve success, you have to go through failures. And that is one of the reasons I could also aspire to succeed in my profession. Teaching is not a profession, it is a calling of the God. We call it as teachers everywhere, professors everywhere. But according to him, teacher is a profession that is the God has, it is a call of the God. So that has got a celestial, something is very superior than the routine teacher we could see. He taught me the value system of forgiveness in the life. Forgiveness is something great. I have never seen a professor who has never got agitated. Even if we used to irritate him, he never used to agitate. That is where the principle, he taught the value system of forgiveness. Something very great. In life, we do not hurt anyone, even though some hurt me. Without teaching forgiveness, he has inculcated the value of life through his action. He has never taught forgiveness. But without teaching me the forgiveness, he has showed me the principle of forgiveness in your life, not only in your student's career. And any ordinary student can become an extraordinary student. He has taught us. I was very poor in my studies, and he said, you can be an extraordinary student. That has really motivated me. And how many teachers of the present can motivate the students like that? All successful persons, there were failures. That is what he has also taught us. To take a few examples, Thomas Edison has failed in 999 times before inventing the lights. So his idea of failure is a success in the future has also, in fact, motivated me a lot. Teachers' profession is only selfless by nature. Teachers are the God-chosen creatures. And we don't consider, we don't look into those aspects. It has become more of a profession right now. I can again say, none of the great people have become, they had all great people. You look at Vivekananda. Vivekananda would have been, without Ramakrishna Paramahamsa, would have been nothing. Tendulkar would have been nothing without Ramakant Tachekar, who was the trainer. P.T. Usha would have been nowhere if there was no O.M. Nambiar. So as a teacher, he was really helpful and inspired. He has really inspired why, what, and how. We thought of thinking why I am studying that, why I should approach, what should I do for that, and how the problems should come. So the thought process of why, what, and how he has started. He has a burning desire to do something to the society which none of the professors and teachers I could see. A burning desire, all the speakers are telling about. The burning desire to do something to the society which none of the professors I have seen it. Whatever I am today is the teaching of P.S.N.Pillai sir only. Serve as an epitome and embodiment of the model teacher, which you don't find anywhere. Teaching beyond the classroom knowledge. They're talking about only confined to the teachers. As somebody was telling about industrial dispute act, etc., etc. He was realizing our weakness and strength. He infused the passion for all students. If I am weak, he has got a soft corner towards that student also, and he don't equate everybody in the class equally. He encouraged to strive for excellence with his down-to-earth attitude. The down-to-earth attitude which rarely you will find in any other teacher. His passion for education, his passion for dedication and pursuit for excellence is really wonderful. Do not try to be a mediocre and strive for excellence. He is always telling, don't try to be a mediocre,
Try to be an excellent person, top ranking person in everywhere. That is another area which he has inspired us. We need to carry forward his legacy. It's not the teacher that is important, but the teaching of the teacher is important. That is where he has got a separate place, and that is why we are all remembering him, and that's why we are all talking great about him. Good teachers make you like the subjects. Whatever you are today is because of my teacher. My gratitude to T.S.N.Pillai sir. A great teacher will be remembered even after his death. Why we have so many professors? But he was a great teacher. That is why we remember him even after his death. Let us not deliberate and extend a gratitude alone to T.S.N.Pillai sir, because something T.S.N. has asked you to do is rather than a formal gratitude. You don't expect a formal gratitude to him. He wanted to do something more than that. On that, I am glad to be here to express my vote of thanks. Coming back to the subject, my special thanks to our esteemed speakers, my sincere thanks to Mr. Gopala Pillai, Mr. Vijay Kumar, Reverend Father Joyce James, Mr. P.N. Srikumar, Dr. Anil Kumar, Mr. D. Mohanan, Mr. Vijay Kumar, for accepting our invitation and for being here with us today. Your thoughts have truly inspired us. I would be failing in my duty if I am not thanking my fellow IIM members who have made this day possible. I would also like to thank each and every one of you for being here and making this day a wonderful and memorable day. It has been an honor for me on the part of the wonderful event. On behalf of ILM, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests. A wide round of applause and thanks to all the participants who made this event a memorable one. Finally, I would like to take this opportunity to place my record. My hearty thanks to Mr. M.S. Srikumar for the perfect logistic support and guidance he has extended to all of us. I cannot thank everyone enough in this session. So may I conclude this vote of thanks. Thank you all. Thank you. Father M.K. പോയി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരാണ്? ബേബി പ്രഭാകരൻ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Pramila. Thank you, Srikumar sir. Thank you so much. Thank you. Wonderfully well organized. Thank you so much. Dr. Jayaprakash, thank you. Dr. GCG, thank you. Dr. S. Vijay Kumar, Mohanan, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Okay.